Jai Guru Madhusware. It's in the beginning, Bhakti Vinod Thakur. After Jeev Jago. Srina. Have it? Lindy, have it? Gai Guru Madhusware Nam Gai. Nam Gai Guru Madhusware. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, bolo. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Oh, Gai Rama Lusare, Nam Gai Rama Lusare, Vihe Tako Vani Tako, Sada Hari Bole Tako, Tako Vari Tako, Sada Hari Bole Tako, Sukhe Dukhe Bolo Nako Varane, Hari Nam Purve. Hey, Sukhe Dukhe Bolo Nako Varane, Hari Nam Purve. Oh, Gai Rama Lusware Nam. Nam Gai Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Oh, Gai Rama Lusware, Nam Gai Rama Lusware. Maya Jali Vada Hoye, Acho Miche Kajaloye.
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Sings in a very sweet voice. What does he sing? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Number 2. No, number 2 translation. Домохозяйство или саньяси, пой не устану. Хари, хари, укрась свои уста харинамы, и ни в радости, ни в горе не переставай петь святое имя. Number 3. Ты запутался в сетях Майи, и тяжкий, бессмысленный труд твой удел. Теперь ты, когда ты получил тело человека и наделен полным сознанием, пой имена Радхи Махту. Жизнь твоя может оборваться в любой момент, а ты не служил еще повелителю чувств Ришикеши. Послушайся же советов Бхактивинода Тхакура, хоть раз пусть диктат святого имени. Your life may end at any moment. Ваша жизнь может закончиться в любой момент. Just like we heard this morning. Так как мы сегодня утром слышали. The bird was flying. Птица себе свободно летала. Then his life ended. И внезапно ее жизнь порвалась. It can happen to us. Это может случиться также и с нами. Okay. Next, Gopinath. Следующий Баджан Гопинат. Gopinath. You have it? Gopinath. Mamani Vedana Suno. Vishai Dojana Sara Kamaracha Kichunahi Mora Guna Gopinath. Mamani Vedana Vishai Dojana Sara Kamaracha Kichunahi Mora Gopinath. Amara Barasatumi Tomar Charane Toin Charana Tomara Kinkora Ami Gopinath
Ты один моя надежда, и потому я укрылся под сенью твоих лотосных стоп. Теперь я вечный твой слуга. О, Гопинатха, сможешь ли ты меня очистить? Я лишен преданности, а мой материалистичный ум привязан к кармической деятельности. И эта темная, грозящая бездна мирского бытия поглотила меня. О, Гопинатха, этот мир всего лишь твоя иллюзорная энергия. У меня нет ни силы, ни трансцендентного знания, а мое тело полностью пребывает во власти законов материальной природы. О, Гопинатха, этот грешник, который плачет и плачет, молит тебя дать ему вечный приют у твоих божественных слов. Прошу тебя, будь милостлив к нему. О, Гопинатха, ты способный совершить то, что никому не под силу. Можешь освободить всех грешников. Но есть ли в этом мире грешник больше, чем я? О, Гопинатха, ты океан милости. Приходя в этот материальный мир, ты ради блага падших душ являешь здесь свои божественные идолы. О, Гопинатха, никого нет грешнее меня. Уже все демоны достигли твоих лотосных стоп, а все винодовцы влачит материальное существование. Jai Bhakti Vinod Chaitanya. Gurudev, page 40. Gurudev. Maybe the next one. 56. Gurudev, Kripa Bindu Diya, Goro Edase, Vinapika Tihina. Shakalasane, Maladiya Koro, Nijamani Srihina. Shakalasane, Maladiya Koro, Nijamani Srihina. Shakale samana, purite shakati, deho nata jata jata. Shakale samana, purite shakati, deho nata jata jata. Gurudev, Shakale samana, purite shakati, deho nata jata jata. Savitugaivo, Harinama Sukhe, Aparada Vehata. Savitugaivo, Harinama Sukhe, Aparada Vehata. Gurudev,
Burina, Ameate Dina, Koro More Atmasata. Shakti Burina, Ameate Dina, Koro More Atmasata. Okay, this one is Nartam Dastakor Ishta Deva Vignapti. Следующий это Радамадастакура и Штадева Витата. Found a page? Вы нашли? What number? Какой номер? 86-я страница. You got it? Everybody have it? Vipale Janama Gonainu Hari Hari. Vipale Janama Gonainu Hari Hari. Manasya Janama Kaya Radha Krishna Navajiya. Manasya Janama Kaya Radha Krishna Navajiya. Janiya Suniya Vishwakainu Hari Hari. Janiya Suniya Vishwakainu Hari Hari.
Golokera Premadana, Harinama Sankirtana. Vatinana Dina, Dina Vakina Eta. Vatinana Vatina Janilo Kineta. Samsara Vishanale, Ivenisha Iyadvale. Samsara Vishanale, Ivenisha Iyadvale. Surite Nakainu Ukai, Hari Hari. Surite Nakainu Ukai, Hari Hari. Rajendra Nanda Jai Sachi Sura Hoilo Se. Rajendra Nanda Jai Sachi Sura Hoilo Se. Malarama Hoilo Nitai. Hari Hari. Malarama Hoilo Nitai. Hari Hari. Ina ina jata chilo, harinama udarilo. Ina ina jata chilo, harinama udarilo. Vitari shakti jagat madhai. Hari Hari. Tara shakti jagat madhai. Hari Hari. Mahaprabhunanda Sutta, Vishavana Sutta Sutta. Mahaprabhunanda Sutta, Vishavana Sutta Sutta. Karuna Karo Ekara. Hari Hari. Karuna Karo Ekara. Hari Hari. Nalasamadatta Koi Nitai-Gauranga Pai. Nalasamadatta Koi Nitai-Gauranga Pai. Oma Pina Kea Chea Mara. Hari Hari. Oma Pina Kea Chea Mara. Hari Hari. That was fun. О Господь Карим, моя жизнь прошла впустую. Всю свою жизнь я сознательно пил яд, но родившись человеком, не поклонялся Радхи и Кришне. Сокровище божественной любви Галоки Вриндаваны не зашло на землю в виде совместного пения святых имен Господа Карим. Почему же это пение так и не привлекло меня? Ведь днем и ночью яд Господь суеты сжег мне сердце. Я не воспользовался возможностью избавиться от этих страданий. Господь Кришна, сын царя Враджи, стал сыном Шачи, Господом Чайтани, а Баларама Нитая. Святой вискосок всех падших и несчастных, и пример тому два грешника, сжигаем от Хай. О Господь Кришна, о сын нам, всегда пребывающий в обществе дочери Вришасана, пожалуйста, будь милостив ко мне. О мой Господь, не прогоняй меня от своих красноватых лотосных стоп, ибо мне некого любить, кроме тебя. Так говорит народ Амадар. Naudamadaста Koki. One more. Еще один споем. Okay, next page is here. Lala Sami Pratana. Следующий Ласамай Пратана. Once Mother Yamuna, Devi Dasi,
She asked Prabhupada what his favorite bhajan was. Однажды Матаджи Ямуна Дагидasi спросила Прабхупаду, какой его самый любимый баджан. He said this one. И он назвал эту песню. But he sang different tune. Но он пел немного на другую мелодию. But maybe you see a video of him sometime. His whole face is completely absorbed in this bhajan. Может быть, вы видели видео с ним, где он полностью погрузился в этот баджан. It's like his whole soul is into the chanting. Было видно, что все его сознание, вся его душа была погружена в это воспевание. Gauranga bolite ave. I can't do it. Я так не могу сделать. We'll do something. Но мы постараемся. Gauranga bolite ave. Ulaka sharira. Hari hari bolite na. Yane bhavenira. Bolite ave. Ulaka sharira. Hari hari bolite na. Yane bhavenira. Arakave. Nitai-Gauranga. Karuna hoive. Samsara basana mura. Sabe tuchave.
8. Всі щасливі? Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Mano Prabhu Nityananda Hare Krishna Chapter 8, Attaining the Supreme. Глава 8. Достижение обители Всевышнего. See, the Supreme has come to us. Мы видим, что Верховный пришел к нам. Goloka Premadana. Arjuna Uvacha. Kim Tad Brahma Kim Adhyatman Kim Karma Purushottama Abhibhutam Chakim Proktam Aridaivam Kim Uchyate. Arjuna inquired, my dear Lord, O Supreme Person, what is Brahman? What is the Self? And what are fruitive activities? What is this material manifestation? And what are the demigods? Please explain this to me. Текст номер 1. Арджуна спросил: «О Господь, о Верховная Личность, что такое Браман? Что такое индивидуальное Я? Что называют деятельностью, приносящей последствия? Что представляет собой материальный мир? Кто такие полубоги? Прошу Тебя, расскажи об этом». So Arjuna is continuing to speak. Hari yagya katam kotya dehasmin marusudana prayana kalecha kartam yeyo si nichetatmabi. Who is the Lord of sacrifice and how does he live in the body? O Madhusudan, and how can those engaged in devotional service know you at the time of death? Арджуна продолжает спрашивать: «Кого называют владыкой жертвоприношений и каким образом он пребывает в этом теле, о Мадхусудана? Как те, кто занимается преданным служением, помнят о тебе в момент смерти?» So now the Lord begins to answer. Shri Bhagavan Uvacha Aksharam Brahma Paramam Swabhavo Dhyatmam Uchyate Bhuto Bhavo Bhavakaro Visharga Karma Samkritaha. The Supreme Personality of God has said, the indestructible, transcendental living entity is called Brahman, and his eternal nature is called Adhyatma, the Self. Action pertaining to the development of the material body of the living entity is called karma, or fruitive activities. Верховный Господь сказал: «Браманом называют нетленное трансцендентное живое существо, а индивидуальное Я, Адхьятма, это его вечная природа. Кармой или деятельностью, приносящей последствия, называют деятельность, в процессе которой живые существа создают свои будущие материальные тела». So karma is only working in the material world. Карма работает в материальном мире только. So we can attain the spiritual world even while in the material world by only acting for the Lord. И мы можем достичь духовного мира, если мы будем в материальном мире действовать только для Господа. Then we won't get any more karma. Тогда мы не будем зарабатывать больше Either кармы. good karma or bad karma. Хорошей или плохой кармы. Prabhupada used to describe it wet stool or dry stool. Прабхупада сравнивал это с сухими испражнениями и мокрыми испражнениями. We may think the dry stool is better, but after all it's stool. Мы можем подумать, сухие испражнения лучше, но все равно это испражнение. So from spiritual point of view, any good result under the law of karma is untouchable or not worth having. Мы понимаем, что любые даже хорошие последствия с духовной точки зрения, они бесполезны. People are so interested in getting a good position in this world, but devotees has no interest. Люди так стараются занять какое-то высокое положение в этом материальном мире, но для преданных это не представляет никакого His интереса. interest is to get out of this world Для преданных один интерес — выбраться из этого мира and go back to the spiritual world. и вернуться в духовный мир. So here Krishna is offering how to do that. И Кришна здесь рассказывает, как сделать это. Work for me, Arjuna, and then there won't be any karma. Работай для меня, Арджуна, и никакой больше кармы не будет. Because this is the question that Arjuna had.
if I fight this war, I'm going to get bad karma. Потому что Арджуна спрашивает, если я буду сражаться на войне, я получу плохую карму. It'll be impious by I have to kill my superiors. Убить старших это будет греховно. I'll have to go to hell. Я, наверное, пойду в ад. So Krishna begins by explaining, no, if you work for me, then there's no karma. И Кришна объясняет ему, что нет, если ты работаешь для меня, то никакой кармы не будет. So that's what we are learning also. Это то, что мы учим здесь. So we were hearing this morning in the class how the Lord is even more pleased when the devotee is pleased. Мы слышали сегодня утром на Бхагаватам, что Господь еще более доволен, если мы удовлетворяем So преданного. we can all do something to assist Srila Prabhupada. Мы все можем что-то сделать для того, чтобы помочь Шриле Прабгупаде. Because I saw practically, he was very easy to please. На практике было его очень легко удовлетворить. He didn't expect us to do something, miraculous. Он ничего не ожидал от нас каких-то действий, But he did expect us to try our best. чудес каких-то от нас. Он просто хотел, чтобы мы старались, Try our best to chant Hare Krishna and nicely. чтобы мы старались повторять Харе Кришна хорошо. I'll tell you one story. I was coming to give Srila Prabhupada a massage, and he wasn't ready, so I had to sit. He said, sit there, and he was writing, doing some kind. Я расскажу вам одну историю. Однажды я должен был делать массаж Шриле Прабгупаде, и он не был еще готов. Он сказал, подожди, посиди, и я закончу свои письма. So while he was, I was waiting for him, I was, chanting my japa. И пока я ждал его, я повторял свою джапу. Then suddenly he stopped his writing. Внезапно Шрила Прабхупада остановился, And he looked at me. посмотрел на меня He said, "You listen when you chant Hare Krishna." и спросил, а ты слушаешь то, что ты повторяешь? So I was thinking, of course I listen. Otherwise, why am I doing it? Я подумал внутри, конечно же я слушаю, зачем же я это делаю? But Prabhupada read my mind. Но Прабхупада прочитал мой ум. He said, "I know you listen, Он сказал, я знаю, что ты but слушаешь, you have to listen very carefully но тебе нужно слушать очень внимательно, because this chanting is the whole essence of our philosophy. потому что это воспевание, это суть нашей философии. So we have to learn how to chant with real attention. Нам нужно учиться, как повторять с вниманием. But it's not difficult. It's not like we have to stand on one leg and go into the forest or something. И это не так трудно, например, как совершать суровые аскезы, стоять на одной ноге или жить в лесу. Just give some time and space, sacred play every day where you can chant with attention. Просто нужно выделить время и какое-то место хорошее, спокойное, чтобы повторять внимательно. I know this is difficult for you, especially who have children, but if you can find it like at least an hour a day where you can be alone, just to give quality time to the chanting. Я знаю, что многим из вас, у кого дети, очень сложно повторять внимательно, но хотя бы нужно найти час в день, где вы будете спокойно, один, в тишине повторять. This is very important. Это очень важно. Because otherwise you're chanting your rounds at 11 o'clock, you're taking care of the kids, you're cooking and chanting. Иначе вы повторяете свои круги в 11 утра, дети бегают вокруг, вы готовите для них. You won't be attentive. Вы не сможете быть внимательными. The same way driving a car and chanting. Или, например, вы ведете машину и повторяете. Not good. Это не очень хорошо. So you should have a sacred place in your house if you're not in a temple, a room or a place where you know you won't be disturbed, and then go and chant very carefully every day. Нужно найти какое-то тихое место, комнату или место, где вы могли бы повторять дома внимательно. Srila Prabhupada was also a grihasta. He was busy, but he would chant every morning 1 hour and then in the evening again 1 hour. Шрила Прабгупада рассказывал, когда он был грихастхой, он тоже был занят, но он выделял час утром на внимательное повторение и час вечером. If you have 1 good hour in the morning, then at least you have a foundation for the day. Если вы повторяли хорошо час утром, у вас будет хорошая основа на весь день. Okay, what else? So there's a categorical difference between matter and spirit. Поэтому есть разница между материей и духом. Next verse, I'll just do the English. O best of the embodied beings, the physical nature, which is constantly changing, is called Adibhuta. The universal form of the Lord, which includes all the demigods, like those of the sun, moon, and moon, is called Adidaiva. And I, the Supreme Lord, represented as the super soul in the heart of every embodied being, am called the Adiyagya.
the Lord of sacrifice. О лучший среди воплощенных существ. Материальную природу, которая постоянно изменяется, называют адхибутой, материальным миром. Вселенское тело Господа, частями которого являются полубог Солнца, бог Луны и другие полубоги, называют адхидайвой. А меня, Верховного Господа, пребывающего как сверхдуша в сердце каждого живого существа, именуют адхиягией, владыкой жертвоприношений. Text 5. And whoever at the end of his life quits his body, remembering me alone, at once attains my nature. Of this there is no doubt. Тот, кто в конце жизни, покидая тело, помнит только меня, сразу обретает мою природу. В этом нет никаких сомнений. Whatever state of being, number 6, one remembers when he quits his body, O son of Kunti, that state he will attain without fail. Текст 6. О сын Кунти, о каком бы состоянии бытия не помнил человек, покидая тело, того состояния он и достигает в следующей жизни. Therefore, Arjuna, you should always think of me in the form of Krishna, at the same time carry out your prescribed duties of fighting. With your activities dedicated to me and your mind and intelligence fixed on me, you will attain me without a doubt. Поэтому, о Арджуна, ты должен всегда думать обо мне в образе Кришны и в то же время сражаться, исполняя свой долг. Посвящая мне так все свои действия и держа ум и разум сосредоточенными на мне, ты непременно достигнешь моей обители. So we're practicing how to remember the Lord. Мы практикуемся, как помнить Господа. Because practically death can come at any moment. Потому что на самом деле смерть может прийти в любой момент. Material life means it's very temporary. Материальный мир значит очень временно. Even 100 years is a very short moment in it. Даже 100 лет – это очень маленький отрезок времени. So therefore, Prabhupada stressed on making us Krishna conscious, Поэтому Прабхупада настаивал, чтобы мы стали сознающими Кришну, so that we'll always be able to remember the Lord, чтобы мы всегда могли помнить о Кришне, whether we're happy or distressed. в радости и в страданиях. Bhaktivinoda says we should go on with this chanting in any condition. Бхактивинод Такур говорит, что мы должны продолжать повторять в любых условиях жизни. Then we'll be obliged, and we'll see that Krishna is actually helping us. И тогда мы увидим, что Кришна нам помогает. Something may look bad, but it brings us closer to the Lord. Sorry. Something may look bad, but actually it will bring us closer to the Lord. Что-то может происходить плохое в жизни, но это на самом деле приближает нас к Кришне. Just like there's a story of a Russian farmer Есть история о русском фермере, or Ukrainian farmer. украинском фермере. Sorry. So he had one big horse, stallion, У него был большой жеребец, and somehow that horse got away and it was lost. и этот жеребец убежал. So his neighbors came and said, "Oh, that's very bad. You lost your horse." Пришли соседи и сказали: «О, у тебя такое горе, ты потерял своего жеребца». But the farmer was a little smart. He said, "Well, let us see, good or bad." Но этот фермер был очень мудрым и сказал: «Ну давайте посмотрим, может это плохо, а может это хорошо». Then after a few days, that horse came back with other horses. И через несколько дней этот жеребец вернулся с другими жеребцами. So now instead of having one horse, he had 10 horses. Вместо того, чтобы иметь одну лошадь, у него стало 10 лошадей. And so the people came and said, "Wow, this is very good." Соседи опять пришли и сказали: «О, как хорошо». He said, "Let us see, good or bad." Он опять сказал: «Давайте посмотрим, хорошо или плохо». Then his son was trying to train the horses. You know, they were wild. He was breaking in the horses. Сын этого фермера стал объезжать этих всех лошадей, чтобы их немного объездить. And he got thrown by the horse and he broke his leg. И он упал с лошади и сломал свою ногу. So the neighbors came, "Oh, that's very bad. И соседи пришли и сказали: «О, как плохо». Let us see, good or bad." Он сказал: «Ну, посмотрим, хорошо это или плохо». But then, after that, next day, the king's men came. They're looking for strong men to go to fight. На следующий день приехали армия царя, и они забирали всех молодых ребят на войну. But they saw his leg was broken, so they rejected И him. они увидели, что у молодого парня сломана нога, они не забрали его на войну. So this is material life. Такова материальная жизнь. It may look bad, but if we are Krishna conscious, we can see this is my bad karma is being used up. Такова материальная жизнь. Когда что-то плохо происходит, мы понимаем, что это можно использовать. My bad karma is being used up,
therefore I'll come to the point of no karma. Мы видим, что когда приходят плохие вещи, мы сжигаем карму, и эта карма вся сожжется, и не будет кармы. Then we can come to the spiritual platform. Тогда мы сможем встать на духовную платформу. So this is what the point being made here Это то, что здесь говорится about karma. о карме. Did I do 7? Yes. He who meditates on me as the Supreme Personality of Godhead, his mind constantly engaged in remembering me, undeviated from the path of he, O Partha, is sure to reach me. О Партха, тот, кто постоянно помнит меня, верховную личность Бога, кто всегда сосредоточенно думает обо мне и не отвлекается ни на что другое, без сомнения придет ко мне. One should meditate upon the Supreme Person as the one who knows everything, as he who is the oldest, who is the controller, who is smaller than the smallest, who is the maintainer of everything, who is beyond all material conceptions, and who is inconceivable and who is always a person. He is luminous like the sun, and he is transcendental beyond this material nature. Думай обо мне, как о вездесущей, старейшей, верховной личности, как о владыке Вселенной, как о том, кто меньше мельчайшего и кто поддерживает все мироздание, как о том, кто выше всех материальных представлений, кто непостижим и кто всегда остается личностью, как о том, кто сияет словно солнце и запределен материальному миру. So the atheists, they say, no, there's no God. Атеисты говорят, Бога нет, But they can't prove there's no God. но они не могут доказать это. They're just speculating. Они просто так себе думают. And our point is, they're trying to find God with their own intelligence. Они пытаются найти Бога своим разумом и умом. But Krishna tells us in the 7th chapter that mind and intelligence and senses are all material. Но Кришна говорит в 7 главе, что ум, чувства, они все материальны. So we're using a material object to try to find something spiritual. Мы пытаемся найти материальными инструментами что-то духовное. But they speak with such confidence that people believe. Но ученые говорят с такой убежденностью, что люди им верят. Just like one big atheist, he recently died. Как недавно умер один великий атеист. He was in a wheelchair. Он был парализован в кресле, в инвалидном кресле. And he better not to remember his name. Лучше даже не вспоминать его имя. But anyway, he was speculating so much, he was going to tell us what caused the Big Bang. И он очень много измышлял и философствовал, что все произошло из большого взрыва. Because they say everything came from the Big Bang. Они говорят, что все возникло из большого взрыва. But what caused the bang? Но что вызвало этот взрыв? So this guy in a wheelchair is going to tell us what caused the Big Bang. И этот парень в инвалидном коляске, он пытался объяснить, что вызвало этот взрыв. So they're simply speculating. Просто выдумывая всевозможные вещи. If he was so wise, why doesn't he get out of the wheelchair and live? Если он был такой умный и разумный, почему бы он не мог жить дальше и как-то подчинить свое тело? Therefore Krishna says, to the atheist I am death. Поэтому Кришна говорит, для материалистов, атеистов я мертв. So we are not worried about death because we know we don't die. И для атеистов я смерть. Are you convinced of that? Sorry. А для нас... I said, we're not afraid of death because we know we don't die. Но мы не боимся смерти, потому что мы знаем, что мы не умрем. Everybody convinced about that? Кто-то уверен в этом? Haribol! You're not going to die, ever. Вы не умрете никогда. Good news, right? Это хорошая новость, правда? Okay, any questions? Есть вопросы? Because it's time now to start. Что значит обретает мою природу? Yeah, in other words, he enters into the spiritual world. Другими словами, он входит в духовный мир. This is also confirmed in the 4th chapter, text number 9. Это подтверждается в 4 главе, текст номер 9. Krishna says, Janma karma chame divyam evam yoveti tatvataha. If you know me in truth, naiti mameti so. Then you enter into my abode, my nature, and you don't come back to the material nature, which is
temporary and where you have to die again. Джанма карма чаме дивьям. Тот, кто знает мою божественную природу, моего явления и деяний, никогда больше не рождается в материальном мире. Покинув тело, он достигает моей вечной обители у Арджуна. You attain to the Lord's nature means you enter into His planet. Вы достигаете его природы, значит, что вы попадаете на его планету. That's the spiritual planet. Это духовная планета. What else? Еще? It's hot, right? Здесь жарко, It was правда? so cold in here, my feet were freezing this morning. Утром было так холодно, что мои ноги замерзали. Same building, Все то же самое. just the only difference a few hours. Несколько часов прошло. This material world, Это материальный мир. happiness and distress, Счастье и горе. heat and cold. Холод и жара. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu stressed on tolerance. Читание Махапрабху поэтому говорил, нужно быть терпеливым, Tolerant more than a tree. как дерево. Because there's going to be trouble. Потому что здесь всегда будут неприятности. Too cold, too hot. Очень холодно, очень жарко. We can't avoid it. Мы не можем этого избежать. As soon as we have a body, then we have to submit to the nature. Если у нас есть тело, мы должны подчиняться природе. Then to submit to trouble from other living entities. Подчиняться, что будут трудности от других живых существ, And from our own nature. от нашего собственного тела. Sometimes we get a headache. Иногда может заболеть голова. So we have to learn how to tolerate and go on with our service. Нужно учиться терпеть и продолжать выполнять служение. Then this future is very bright. И тогда наше будущее очень светлое. But if we get too much traumatized, then we'll never become peaceful. Если мы будем слишком драматизировать, мы не сможем успокоиться. That's why we stress on the morning program. Поэтому говорилось, мы говорим, что нужно посещать утренние Rise программы. early, take a shower, put on Вставайте, tilak, вставайте утром, принимайте душ, ставьте тилок. and try to listen carefully. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Then you Yes. become a little steady. И старайтесь слушать внимательно мантру, тогда вы станете стабильны. You can tolerate some disturbance. Вы сможете терпеть эти все беспокойства. There has to be disturbance. Но они будут в любом случае. Okay, anyone else? Еще вопросы, пожалуйста. Как научиться быть сосредоточенными на Господе и все время Его помнить? How can we study? And always Yeah, remember. it depends on desire. Это зависит от нашего желания. If you want to, you can do it. Если вы хотите, у вас это получится. But instead you follow your guru, Но нужно следовать гуру. who's your mind. Но вместо этого мы следуем своему гуру, который наш ум. Everyone's, since time immemorial, our mind has been our guru. С незапамятных времен наш ум стал нашим гуру. Go here, do this, do that. Говорит, иди туда, делай это. So then we can't remember the Lord because the mind is very fickle. Поэтому мы не можем помнить о Господе, потому что ум все время изворачивается. That's why we're saying, do it out of duty. Поэтому мы говорим, нужно делать из чувства долга. I have to get up early, Мне нужно встать, я должен встать утром, take a shower, принять душ, put on tilak, поставить тилоку and chant Hare Krishna. и повторять Харе Кришна. There's no excuse not doing that. И нету никаких оправданий, чтобы это не делать. And you do that regularly more and more, then you get power, spiritual strength. Если мы это делаем регулярно, больше и больше, тогда у нас появляется сила и And there стабильность. may be so many problems in your life, you still can remain steady. У нас может быть много проблем в жизни, но мы остаемся стабильны и уравновешены. And you'll continue to make spiritual progress. И мы продолжаем совершать духовный прогресс. Anyone who is going back to Godhead has to stand the test of Maya. Все, кто хотят вернуться в духовный мир, должны пройти испытание умом. Maya's test is, Майи. she will say, forget about Krishna, what about me? Испытание Майи. Майя говорит, забудь о Кришне, поклоняйся мне. You just become my servant, or Стань remain моим. my servant, Стань моим слугой, and you'll get everything you want. и ты получишь все.
So they're, just like we were hearing this morning, most wonderful thing, everybody's dying, but nobody's thinking they're going to die. Как мы слушали сегодня утром, что самое удивительное в этом мире, что все вокруг умирают, а мы думаем, что мы не умрем. Okay, we'll stop here. Bhagavad Gita ki. Srila Prabhupada ki. Шрила Тривикрама Свами Махараджа ки. We have tomorrow this too? Sorry? Tomorrow we have a prayer? No. No, we're gone. One thing, that name, so one place I checked it said is one of the gopis, but you